Welcome back to another reaction for the most heretical last boss queen from Villainess to Savior Season 2, Episode 9. セドリック第二王子殿下、まだ外出は殿下、困ります。今すぐ花園に帰らせてくれ。いけません。セドリック第二王子殿下、どうしてくれ。どうか落ち着いてください。落ち着いてなっていられるか。ください。セドリック第二王子殿下が今すぐに自国へ帰るとそうおっしゃっているようです。セドリック・シルバー・ローウェル。セドリック第二王子を私の部屋に呼んでください。カラム隊長、必要とあれば遠慮なく私を止めてください。かしこまりました。アーサー、そばにいてください。はい。So, there's clearly something written in the letter that is so bad he needs to go. So I'm assuming something happened to his brother, or something happened to his country, or something happened to the allied country, because where he's from, they are like in a close alliance with a different country there. Something happened that is bad enough, is the assumption. Now, he could just be stupid and it could be a nothing burger, but I'm assuming it's something bad enough. Now, she should know what happened. She knows the game. She knows the storyline. She can look into the future. That is still her ability, but it's somehow very selective. So she should know what happened. She should know what the original way this would play out. There's probably, because he comes here, he wants to get the alliance. Normally in the game, you could then probably go for his route and try to romantically be involved with him. I don't know. Which leads to the alliance, and then naturally it leads to some turmoil, which we are at the point. Again, she should know what is going on. すまない。頼む。一度花園に帰らせてくれ。なりません。そんなことをしたら同盟がどうなるかあなただってわかるでしょう。同盟は今回は白紙に戻していただいて構わない。バカなの？頼む。今すぐ帰らないと兄貴が。ちゃんと事情を話してください。Yeah, I don't understand why aren't you just not telling the reason instead of being all let me go back, please. You know this is going to fuck everything up. Yeah, but I need to go back. Why? I need to go back. すまない。セドリック! Just steal his letter. Just read it yourself. Okay. セドリック、私はあなたが嫌いです。許してもいません。許すわけにもいきません。でも。I don't really remember why she hates him so much. And she hates him so much she's never going to forgive him. Because if I remember correctly, so he was a flirt. He tried to flirt with her, sure. He ate all the food she made. Okay. None of these are things I would be like, hey, there's never going to be any relationship here, no friends, nothing.
You are done. Meanwhile, we have other people who did a lot worse, and we are okay with them. I do like that he was like, oh, he could just push her off if he wanted to. But he doesn't want to touch her because he promised not to touch her if she doesn't want it. あなたの力にはなれる。約束するわ。あなたが言うなと望むなら、私からは誰にも言わない。この場にいる人たちも。だから、話して。間に合わないんだ。And why are you so obsessed with leaving if you don't make it in time? コペランディ王国がチャイネンシス王国への侵攻の猶予期間を9日繰り上げると通告。突然ランス・シルバローウェル国王が乱心。チャイネンシスがサーシスとの同盟を破棄、全面降伏の意志を固める。どういうこと？侵攻されるまであと6日。アネモネから船を出してもらえれば5日で戻れるかもしれない。しかしそんなに都合よく行くものか。無理だ。俺のせいだ。俺が勝手に国を出たせいで。違う。That is a stupid connection. Now, fucking names. I don't even know his name anymore. Who cares? So, this kingdom, they are going to invade earlier. And then his brother, I guess, went insane. Of the alliance with the other nations. They had like a double alliance. And is surrendering? Or is the other part? Again, there's like two. It doesn't really matter, does it? It doesn't matter. Never mind. 違う。ゲームでもサーシス国王は確かに乱心した。でもそれはセドリックが国を飛び出したからなんかじゃない。それにコペランディは侵攻を早めたりなんかしなかった。何から何までおかしすぎる。前世の記憶が役に立たない。何度思い返しても現状と違う。ゲーム開始の1年前、コペランディによりチャイネンシスは服従か属州かの選択を迫られた。降伏を考えたヨアンにランスとセドリックは共に戦おうと説得し続けた。セドリックは生まれて初めて国を飛び出し、大国と名高いフリージアへ助けを求めた。プライドは同盟をその場で了承。To be honest, I totally forgot that Pride was a villainess. And she's not doing this out of the good of her heart. 兵を挙げてセドリックと共に花象連合王国へ到着。途端反旗を翻し、チャイネンシスを襲い始めた。全ては彼女の企てだった。プライドは秘密裏にコペランディ王国およびラジア帝国と契約を交わしていた。チャイネンシスはなすすべもなく敗北。ラジア帝国の属州となり、国の名も文化も奪われた。さらにはサーシスの国王ランスは乱心。Okay. 結果セドリックは一度に二人も心を寄せる相手を失った。I'm trying to follow. So in the game, the same stuff happens. He comes here. He's trying to get the alliance. Our villainess is agreeing. But in secret, she had an agreement with the other two nations to destroy this country. And, okay. So, and because of that, the king or the brother
went insane. Okay. Now, story-wise, it makes zero sense for Pride to join this attack because she didn't get anything. She got nothing, really. She joined this war that she didn't need to join because the only way they could have defended is if Pride agreed to be their ally instead of double-crossing them. Because we know they went to other nations as well and were unable to get an alliance. So if Pride just says no, they just get taken over. But she agreed and is involved in this for no real gain. Because the nation goes over to one of the other attackers. So why did she join this fight? And until this time, everything she did was more or less for herself. To get a new toy, to play around, but it was really not that good in that regard because you can't really be much on the front line. So, nonetheless, the original timeline doesn't really matter. That is why he normally went insane. Now here, the invasion time got reduced, which is not what happened in the game. And the brother went mad before, which instant assumption is some kind of drugs that make him insane, that deprive him of his mental faculties. The reduction of the invasion time, I feel like, may have something to do with Leon, because that nation is somewhat strong. We also don't know if the brother may have tried to get other alliances. I mean, I don't believe there's another character that got reincarnated here. So I don't really know why the time got reduced. セドリックは乱心した兄に代わり一人で国を支え続けた。人間不信になった彼がそれでも国のために働き続けたのはそれが国王であるランスの願いだったから。そして1年後女王プライドによりセドリックはその自責の念と兄への思いすら利用される。Which he could have done without invading. It also feels like her double-crossing him makes this even less likely to really work. In the real world, this would be harder to pull off because you double-crossed him. If you didn't join the invasion, this is a lot easier. You could come in, you could be like, we want to help, we want to do this and that, and meanwhile you manipulate him. So, I don't really like the original time. セドリック、母上に話せるだけのことでも話しましょう。And also, she knew all of that, and she was still like, oh, there's shit is going down, he wants to leave, oh no, I'm going to also throw a fit. Even though she knows there's a lot of shit going on. 今はまず国の恥よりも国自体を守ることが大切よ。ダメだ。乱心した兄貴との調印なんてありえない。大丈夫、大丈夫よセドリック。まずは落ち着いて。やめてくれ。救えないんだ。許さない。諦めるなんて絶対に許さない。救えないなんて言わせない。最後の最後まであがきなさい。一緒に母上のもとへ行くわよ、セドリック。
私の言う通りに母上へ告げなさい。そして母上のご許可をいただけたその時は、世界で一番あなたを嫌う私があなたの味方になってあげる。 Still don't understand the hate you the most in the world. 話は理解しました。状況は差し迫っているのですね。ですが先日もお伝えした通り、未だこちらも状況を確認中です。日を早めるのは難しいでしょう。なので申し訳ありませんが、明日までは待っていただく必要があります。待つ？それと先ほどの話では、国王は急病で今は話すこともままならないと。ならば私はランス国王に次ぐ第一王位継承者であるあなたと同盟を結ぶことになるでしょう。ただ一つだけ問題があります。実は昨夜ラジア帝国から書状が届きました。ラジア帝国から？ええ、以前より交流を深めたいと打診はありましたが、今回はなぜか具体的に我が国を訪れ城へ訪問したいとのことでした。さらに日時はちょうど今から6日後、チャイネンシス侵攻の日と同日。まるでこちらの、いえ花象連合王国の動きが筒抜けのようですね。ありえません。我が国は閉ざされた国、何者かが国内に忍び込んでいるなど。まあそれはおいおい考えるとしましょう。What? Oh, my nation is insulated. There's no one who could sneak in. There's no ways anyone could leak our information. You are in a different nation. All of these people could be against you. They could all leak the information. Your people don't need to. It is most likely going to be one of your people. However, it doesn't need to be your people that leaks the information. 私は6日後にラジア帝国と和平の交渉をと思いましたが、同日に侵攻ということでは、私は援軍を連れて花象連合王国に赴くことができません。母上、それならば私に提案があります。You could also just say, "Hey, yo, fuck you," and not accept their delegation. 私が女王代理として援軍を率い、花象連合王国へ向かいます。その間に母上はラジア帝国と和平の交渉を、私と騎士団がサーシス、チャイネンシスと共に侵攻を防ぎます。それは私の代わりにあなたが戦場に行くということですよ。当然危険と隣り合わせです。分かっているのでしょう。ええ、母上。ですが次期女王としていつかは通る道です。我が国もいつまでも平和な世が続くとは限りませんから。通らずに済むならそれが一番なのですが、あなたならばそう言うとは思いました。許しましょう。ただしステイルをつけます。この意味はわかりますね。もちろんです。お待ちくだ。Again, she could also just decline the delegation. Or move the delegation a week later. 我が国のため多くの決断を下さったことには心より感謝いたします。ですがもう時間はないのです。どうか私に帰国のお許しを。 No. What is going to change with you going home? Nothing. 今から帰国するよりも我が国で明日まで待った方がはるかに早いですよ。まだ十分に間に合いますから。今はまだ我々は同盟交渉の半ば。全てを明らかにすることはできません。ですが同盟を締結することが決まったその時は。
同盟国のためならば我々フリージア王国は協力を惜しみません。どうぞお待ちください、セドリック大名字殿下。明日フリージア王国はあなたの味方です。なるほど、話は理解いたしました。我が騎士団の半数がプライド様と共にその戦場へ赴くと。ええ。人選が今から骨が折れそうです。やはり第一王女とはいえ、私なんかに大事な騎士団が率いられるのは心配よね。そうですか、申し訳ありません。いえ、プライド様が謝ることでは。It's clearly not what. It's not true what she's thinking is some other stuff, because only the best of the best want to go with her, and everyone that doesn't go with her to the battlefield is going to be sad or something like that. Morale is going to be low. ともかく今日中には必ず部隊を編成しておきます。人気者は大変ですね。プライド様、やっと我らが騎士団の力を正式に必要としてくださり感謝いたします。この日を待っておりました。どうぞ胸をお張りください。我が騎士団は民と、そしてあなた方王族のためにここにある。That's a lot of night. 女王陛下より我らが騎士団に勅命が下された。今から6日後、プライド第一王女殿下の指揮のもと、花象連合王国の防衛戦に当たる。任じられた騎士は速やかにそれに準じよ。かっけえ。まあ騎士団長くらいまで行けば満足してやってもいい。第一王女プライドロイヤルアイビーです。この度我が同盟国となるであろう花象連合王国が我々の力を必要としています。私は花象連合王国に行きます。多くの民を守るためにどうか誇り高きあなたたちの力を貸してください。私を助けてください。彼女はなぜあのようにあることができるのでしょうか。First step, don't be stupid. Second step, learn how not to be stupid. Third step, now you are not stupid, you can think of ways that people like you like that. それがプライド第一王女だからです。王族としての誇りも威厳も、そして清廉さも、その全てを兼ね備えたフリージア王国が誇る第一王位継承者であり、女王となるべきお方です。美しい人だな。さてと、志願者がこれから殺到するな。騎士団のうちプライド様と共に行けるのはたったの半数だけだ。二人ともプライド様を、そしてロデリックを頼んだぞ。はい。Do we even know how many enemies we have? How many knights are we going to be able to offer? How many enemies do we have to fight? Not... It would be bad if we just ran into like double, triple our numbers and just die. アーサー、大丈夫だった？私ちゃんと話せていたかしら？はい、とても素晴らしかったです。
よかった。一人でも多く力になってくれると嬉しいわ。They don't really have a choice, do they? You're the princess. いや、むしろ一人でも減らすのに苦労するような。そうだ、アーサー。実はお願いがあって。I didn't want to know anyway. Visiting her in the evening? In 俺 her もま room? さかまた姉君がセドリック第二王子を連れ歩くとは思わなかったが。とりあえずプライド様はまだ警戒してるみてえだったけど、それでも世界で一番あなたを嫌う私が。Why does Pride hate Prince Elric? Most heretical Queen from Villainess to Savior. Holy shit. Pride hates Prince Cedric because his arrogant, clueless, and selfish behavior clashes violently with her empathetic nature. But Pride is geared to see the best in others. Cedric proves to be a walking red flag. Okay. Acts with his entitlement, poor, yeah, sure. Okay. I mean, yeah. But he didn't do anything. What if he changes all of these aspects? What if he's not narcissistic anymore? He is becoming better, a better person. But you were like, yeah, no, we are done. I'm always going to hate you, which is... あなたの味方になってあげる。やっ And they repeated that multiple times. So it is supposedly important enough. ぱ突き放しきれねえんだな、プライド様。姉君はそういう人だ。それは分かっていた。それでも姉君が許せないことが全くないわけでもない。ああ、単に俺がきっと許したくなかっただけだ。別に許す必要はない。お前は特に。ああ、なんで俺が特になんだよ。それよりも姉君はちゃんとカラム隊長にも念を押してセドリック第二王子を迎えたんだな。ああ、でもカラム隊長は一度も止めなかった。俺もだ。I mean, she didn't really do anything that is worth holding her back for. It's not like she started wailing on him, started just kicking him, punching him. She was just laying down the law, essentially. Making clear what should be done, what needs to be done. あの人のプライド様の影響かもな。いや、お前は昔からそういう人間だよ。そうか？別にいいぞ。お前もティアラも姉君もその中の誰が許そうと俺一人だけは許さない。ただそれだけだ。昔から俺の意志は変わらない。姉君にはこれからも許すべきことでないことを俺は何度でも言葉で示す。だが最後に決めるのは姉君だ。もちろんお前もな。人を許すことができる。そういう人間はなろうとしてなれるものじゃない。だが俺はジルベールもバルもそしてセドリック第二王子も一生その罪だけは許しはしない。それがずっと昔からの俺の役目だ。すげえなお前は。さすがプライド様を支える次期摂政。お前だって姉君を守るこの駅士だろ。
今のこの駅士は4人もいる。お前みてえな唯一無二の存在じゃねえだろうが。やっぱりお前分かってなかったんだな。あ？姉君はその時間お前が近衛の任についていたからセドリック第二王子を呼んだんだぞ。Hmm? おい、溢れているぞ。And why? Why is he so important for her to call a different dude? Because he's the one that is sitting in the cuck chair? Is that the point? I don't understand. There were other knights who could protect her. And it's not like Cedric is so strong that a couple knights couldn't hold him back. 悪い。お前も姉君にとって特別で必要とされていると言っているんだ。バカ。トニー、プライド様釣り。知ってる。そろそろ俺は戻る。とりあえずセドリック第二王子には変わらず目を光らせておけ。ステイル、なんだ？俺も頼りにしてっから相棒。それも知ってる。Since when can he teleport her? Yeah. Since when can he teleport? Did I miss that? 人を許さないでいるのは時にはひどく重苦しい。だがそれでも俺はそうであり続ける。プライドを守るために。とりあえずプライドを泣かせたことだけは絶対に許さない。必ず引導を渡す。美しい人だな。俺は絶対に許さない。すまない。俺まで騎士団演習場について行かせてもらって。いいのよ。あなたも落ち着かないのでしょ。さああ。ステイル、秘密でお願いがあるのだけ。Really? Everyone gets a secret favor? また話してくれた。頼ってくれた。しかも今度は隠さずすぐに。I mean, not really open. You know, secret favor. Point is secret, not open. 大丈夫だ。プライドのためなら何でも By the way, the music reminds me so much of Diablo 2. できる。I mean, sure. Story changes, which makes sense. The story should change with all the butterfly effect we have going on. She is... So Cedric wants to go back because his brother is insane. The invasion is going to happen earlier. Something about capitulation, sure. So Bride is going off on him because she hates him for not too many valid reasons, in my opinion. Hate is a very strong emotion, and saying that you never would forgive someone is also a very strong, not emotion, but I wouldn't go that far unless there's a very, very good reason. There are always good reasons. If someone hurts my family, as example, then I can understand that.
But for someone who's like arrogant and he's stupid and stuff like that, I mean, not like he did anything. Theoretically, I would even say that Leon was a lot worse in the romance department. But that is neither here nor there. So invasion comes earlier. The Raja kingdom that is trying to invade is sending a delegation to our queen. Now our queen could just be like, yeah, I'm not interested in your delegation, or they can come later if they want to, and still lead the army. But we need a reason for Pride to lead the army. And we will see a lot of secret favors going on. No clue. We are just going to fight this war, which I feel like is going to be very strange for the enemy soldiers, because they roll up, they expect to fight this nation, and then they see a different nation that they sent a delegation to for peace talks. I would be very confused. I would not know if are we allowed to attack? Because the negotiations are ongoing. Should we maybe wait?